Schönen guten Abend. Es ist Herzlich willkommen. Montagabend. Es ist 8 Uhr Montagabend. Willkommen im Studio. Flo, die Themen. ja, schönen guten Abend. 20 Uhr. Willkommen in der Purple Lounge. Eine weitere Ausgabe aus dem Schärferaum in Bad Homburg. Verschneit. Ja. Schrecklich. Wie bist du hierher gekommen? Die Frage ist, also kurz, sorry, mal ein bisschen off-topic. Dass ich hier bin, ist ein fucking Wunder. Ich darf das nicht sagen. Ist ein effing Wunder. Weil, also, ich weiß nicht, was in Frankfurt mit den Leuten los ist. Ich weiß auch nicht, was mit gewissen polnischen LKWs los ist. Die haben nicht alle polnische. Also, erstens hatte ich Elefantenrennen bei 80 km/h und Schnee, wo ich mir denke, so, wenn die Autos schon nicht schnell fahren, warum sollten es dann die LKWs machen? Die LKWs sagen sich, I don't care. Dann hatte ich so einen komischen Sprinter-Kastenwagen hinter mir. Also, wenn du den Sprinter hinten abschneidest und dann so einen viereckigen Kasten drauf klatscht. Den hatte ich hinter mir. Und zwar nicht irgendwie hinter mir, sondern so hinter mir. Das Einzige, was ich gesehen habe, war einfach nur Scheinwerfer, maximal aufgeblendet. Und dann dachte ich mir auch so, was will der jetzt machen? Also was ist jetzt irgendwie seine Mission? Mich nach Bad Homburg schieben? Bin ich ihm zu langsam? Weiß ich nicht. Du warst wahrscheinlich zu langsam. Aber ganz wild, ganz wild. Und mittlerweile bin ich lang genug da, dass wenigstens der Schnee auch auf meinen Haaren geschmolzen ist. Ja, Ja, ich habe es auch irgendwie geschafft. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben es alle hierher geschafft. Ja. Umso schöner, dass wir heute mal ein bisschen mit einem anderen Setup hier sitzen. Ja. Ich finde es eigentlich so ganz angenehm und ganz entspannt. Ja, also weiß ich noch nicht, aber ich bin gespannt. Also optisch, hoffentlich, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, das ist extrem, ja, definitiv. Ja, extrem weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr schnell sehr viel geworden. Auf jeden Fall. Ich habe so eine kleine Taunus-Rundfahrt eben noch gemacht. Auch gut. Ja. Auch gut. Taunus soll schön sein bei Schnee. War total schön und war spannend auf jeden Fall. War super. Autofahren bei Schnee. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Dazu kommen wir zum Chat. Vielen Dank, dass ihr da seid und wir brauchen euch. Wir brauchen Fragen bei uns in der Show. Denn nur so können wir mit euch arbeiten und kommunizieren. Dafür sollten die Leute vielleicht auch wissen, wer da kommt. So. Dann kannst du auch vorbereiten. Wir werden auf jeden Fall heute jemanden vorstellen. Ja. Wir werden auf jeden Fall wieder jemanden in der Show haben. Und dazu kommen wir in ein paar Minuten. Das ist korrekt. Aber wir fangen erstmal mit einer anderen freudigen Nachricht für euch Community da draußen an. Und genau zu sein, für dich, Miri. Miri. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das Jersey von Jannik stimmt. Giel. Wir können ja mittlerweile sehen, was wir haben. Da ist es. Es geht an dich raus. Genau. Ich sag dir, wenn man gegen einen Coach hier tippt. Wir müssen aber tatsächlich sagen, Frank war besser als du, ja. Im Tippen. Das ist definitiv. Korrekt. Es war ein Unentschieden. Aber 4:4. Ja. Aber dann natürlich, da Frank einen unfairen Vorteil als Coach hatte und diesen nicht vernünftig genutzt hat, gehen unentschieden. Geht das an dich raus. So machen wir es. Das sieht echt aus. Das sieht aus, als ob wir hier wirklich irgendwelche News. Wir könnten Purple News. Und dann kommt da so ein Einschub. So kommt so ein riesiges Newsdeck. So sieht das für mich aus. Es ist aber nicht so. Okay. Also, Miri, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Jersey. Du kriegst es an der Weihnachtsfeier. Wir machen alles an der Weihnachtsfeier. Der Weihnachtsfeier ist ein großes Geschenk. Ja, das ist Geschenke. Genau, wird ein Weihnachtsgeschenk. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Show. Nächste Woche Montag ist nämlich unsere erste weihnachtliche Show. Das ist korrekt. Weißt, auf was ich hinaus will. Das ist korrekt. Und zwar, dass du dich als Weihnachtsmann verkleiden wolltest. Ist es so? Ich dachte, nein. Was wir damit meinen, ist natürlich, dass wir hier entsprechend schmücken werden. Also ähnlich wie letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wie wir in dem Setup, warte mal, das müsste dann das wäre dann ungefähr hier. Aktuell würde der Weihnachtsbaum der Baum. Hinpassen. Und die Geschenke werden unten drapiert. Ja. Und vor allem eure Deko, die wir hier schon liegen haben. Genau. Und wir warten vielen einfach Dank, nur darauf. Werden nächste Woche live ausgepackt und dekoriert. Das ist korrekt. Ja, dekorieren würde ich vorher, sonst sieht man wieder mein Maurerdekolleté. Ich habe zugenommen. Ja. Also wenn ihr noch Zeit und Lust habt, noch weiter zu basteln, könnt ihr gerne machen. Und schickt's ans Studio.
Ja. Was ist denn hier los? Alles gut bei dir? Bei mir fällt alles auseinander. Ich werd ja älter mit der Zeit. Seit gestern. Seit gestern. Seit gestern wurde ich älter. Man sieht es an deinen Haaren. Danke. Sie werden leicht grau. So, Broncos. genug Quatsch geredet. Ja, die Broncos waren es mal wieder. Die Broncos waren es tatsächlich mal wieder, was das Tippen anbelangt. Ich habe es gerade gelesen. Ist halt tatsächlich so. Und ich finde das gut. Weil ich sie schon abgeschrieben habe? Ja, das ist genauso wie du meine Falcons abgeschrieben hast. Weil sie jetzt einmal gewonnen haben? Weil die mindestens schon mal 4-mal gewonnen haben in den letzten 2 Jahren. Sie haben es endlich verstanden, Bijan Robinson endlich mal einzusetzen. Ja, aber Kyle Pitts nicht. Kyle Pitts ist bei denen so. Entschuldigung. Wir haben jetzt so 2,10 Meter Typen. Jetzt übertreib es nicht. Ja, Entschuldigung. Also, pass auf. Vielen lieben Dank für die nachträglichen Glückwünsche. Ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Du sagst jetzt ganz kurz, was die Leute tun müssen, um heute zu tippen. Und ich hole das andere Jersey, was wir das andere dann Jersey, hier ja. austauschen Wir machen werden. ja hier gerade einen Austausch. Wir machen Austausch. Wir machen das natürlich auch wieder heute, das entsprechende Tippspiel. Das heißt, wieder mit dem Ausrufezeichen-Tipp kommt ihr heute über die Regie bei uns in den Chefraum und könnt gegen uns tippen. Ich würde mich dann heute entsprechend als tippende Person als Tipppate zur Verfügung stellen. Also wer gegen mich heute spielen möchte, einmal schön Tippspiel. Das neue, das sieht man so nicht. Doch, man sieht es. Also anstrengend. Menschenskinas. Deko Queen. Ja. Deswegen. So. Jetzt sieht man den Namen nicht. So. Ja, aber man weiß ja, wer die 19 ist. Warum ist es denn so schwer? Das ist total schwer. So, guck mal, sieht schon besser aus. Sieht man. Okay, die 19 ist Nico Stramann. Ja. Das wird das neue Jersey to win sein. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie. Oder wir haben noch einen Patriots-Bottle. Gibt es noch Patriots-Fans da draußen? Ja, offensichtlich. Grandios gespielt, nicht? Habe ich überhaupt von dem Patriots-Fan von dem Spiel erzählt? Nein, so komm mal raus. Als kleiner Übergang. Es war ein Rheinfire-Pärchen tatsächlich. Mit einem Patriots-Fan. Also sie hatte offensichtlich relativ wenig Ahnung vom Football, dafür er umso mehr. Zumindest hat er das umso mehr nach vorne getragen. Und er hat sich ganz schön aufgeregt, dass seine Patriots verloren haben. Naja, also, er hatte tatsächlich nicht viel zu lachen, würde ich sagen. Nee, das nicht, ich dafür umso mehr. Besonders als er dann versucht hat, uns als Galaxy da entsprechend entgegenzuwirken. Okay. Und er meinte so, könnte die Galaxy nicht mit Jones entsprechend verpflichten, worauf wir nicht einfach nur einen Gegner haben, ja, gegen euch reicht's. Da war aber schnell Ruhe im Kasten. Aber was machst du denn? Den wegbringen. Ich spiele damit sonst die ganze Ordnungsfanatiker. Ja. So. Ja, vor allen Dingen ich. So. Ich habe gesehen, da wollen die Ersten schon gegen dich heute tippen. Ich will. Was ist denn das für ein neues? Was geht denn jetzt? Ich will. Ist das jetzt auch die Einladung zum Weiß Tippspiel? Ich nicht. Wahrscheinlich hat wieder die Regie irgendwas gepostet und wir haben es nicht gelesen. Ach so, Gewinnspiel, Teilnahme. Ich will in den Chat. Warum sagt uns da keiner Bescheid? Regie? Also gilt jetzt, ich will auch. Ja, wir nehmen ich will. Wir nehmen alles. Du hast, ich will, Tipp. Ich will, okay. Also Regie sagt, ich will in den Chat. Ich revidiere meine Aussage. Nicht Hashtag Tipp, sondern, also nicht Hashtag, sage ich, Ausrufezeichen Tipp, sondern Ausrufezeichen ich will in den Chat. Und dann kommt einer von euch die Regie. In die Show. Und dann tippen wir mal gegeneinander. Muss irgendjemand anders schreiben. Okay, so. Dann werde ich das vielleicht übernehmen diesmal. Ja. Gibt es denn schon ein Zeichen der Regie, dass wir unseren heutigen Gast schon announcen dürfen? War das ein Ja der Regie? Ja. Dann würde ich, oder möchtest du? Nee. Das darfst du machen. Das darf ich machen. Das darfst du machen. Meinen neuen Coaching-Kollegen auf der anderen Seite des Balles in der Show vorstellen. Ja. Wir willkommen ihn in der Show. Wir heißen ihn herzlich willkommen bei der Frankfurt Galaxy.
Sven, mecker nicht, freu dich einfach. Willkommen. Da war er kurz. Da war er. Da ist er. Javan Lenhardt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Welcome to the show. We just we talked about either we're gonna talk in English or in German. Yep. You had like 20 minutes now to think about it. So what do you want? Of course, English. Of course, English. Okay, but I sound bad. know your German is not that bad. It's not that bad, but I don't want to sound that bad on TV. All right, so we're gonna keep it a little simple for you guys. And für den Chat, jetzt werde ich schon durcheinander. Solltet ihr irgendwie Übersetzungen brauchen oder so, schreibt es kurz in den Chat. Dann wird Charlie das Ganze simultan übersetzen. Genau, mit Händen und Füßen. Betonung. der Für Füße. euch. Und es soll ja keiner hier zu kurz kommen. Nee. So, Javan, welcome to the Purple family. Yeah, thanks for having me. Glad to have you at the 069. Give us a little, introduction of yourself. I'm sure our fans are anxious to get to know you. Yeah, my name is Javan Lenhardt, Coach J. I come from Detroit, Michigan. Played football at the University of Missouri. After the University of Missouri, had a couple pro workouts and ended up in Germany. 1997, started coaching DBs while I was playing for the first 3 years. End of 1999, I broke my leg. And I give a lot of credit to Coach Heidelberg, who brought me into the actual coaching scene and taught me a lot about coaching. In 2000, he brought me in at the defensive coordinator for the Cologne Crocodiles, and we won a championship that year. And I've just been coaching ever since. I mean, had a little stint in Holland with David Drain, won a championship over there. And then the last 3 years, I've been in Cologne Centurions defensive coordinator. And now I'm happy to be joining the Frankfurt Galaxy next season. Sounds good. My first question. What is your relationship to Flo? Because we had the past coaches that he either played against them, played with them, was coached by them, or I don't know, they are their stepbrothers or whatever. I don't know. I actually met Coach Flo through Coach Heidelberg. Actually, he was playing for Coach Heidelberg, and Coach Heidelberg introduced me to him. I never played against Flo, never played with Flo, but we've known each other ever since he played for Coach Heidelberg, and we got a good connection. Every game of, like I said before, I mean, we played 7 games versus Frankfurt, never won one. Pretty upset about that. But, every time me and Flo see each other, we always have a good conversation. We will always be friends from here to the end. That's how I know Flo. Okay, next question to Flo. Are you trying to get every buddy of yours into the Frankfurt Galaxy? Wow. To be honest, I mean, it's not my decision. I mean, we got Coach K, and he's connected even better than probably every coach in whole Germany. So that credit goes to Coach K. Mm-hmm. But yeah, I know a couple people, and Seems like football in Germany is a small family. We would say in German, it's ein kleines Dorf, und jeder kennt jeden. Yeah. It's now called Flo's Frankfurt Galaxy. Oh no, it's not. It's not. That's right. The credit goes to Coach K, but football is ein kleines Dorf. Yeah. And like Coach J said, Coach Heidelberg, he got me into playing for the Saarland Hurricanes, and I played with David Drain and Tony Moore, the little Cologne connection, and we had a good year. That was the first year the Hurricanes made the playoffs, and ever since, I got a little connection to Cologne, and that's how it goes. That's how it goes. Okay. But you connected to Cologne as well. Yeah, but With the fan club. I don't play
with them. I don't play against them. They're not part of our team. We don't recruit them. But you're drinking with those guys, and you playing games before the game, and I don't know where the you have problem is. trophies and everything. So I know. Don't talk about my drinking problem. Here. He's drinking Kolsch, huh? Nah, I don't do that. No. But coming back to you, Coach, you said you've been the DC in Cologne for the last couple years, and you played against us, obviously. You said 7 times. 7 losses. So, yeah. 1 playoff game and 2 regular games each season. So how Yeah. came that you're now making the transition from Cologne to Frankfurt? Well, they let the coaches go in Cologne. They wanted to make a new start, so I had to find a new home, first of all. And I was talking to Hamburg, actually. Haven't heard anything back from them. And then I talked a little bit with Coach K. And me and Coach K have always had a nice relationship the last 3 years. I didn't really know him when he was at the Frankfurt Universe, but the last 3 years, we've had a nice little, connection with each other. He runs the same type of defense, 3-4, and I run a 3-4 defense. And then when my defense plays good, he gives me credit. When his defense plays good, I give him credit. So we've always been on a good connection as far as our defenses go and as far as football goes. And I just figured if it wasn't going to be a defensive coordinator position, he would be the best coach for me to coach under, would be Coach K, because I know he's got the same kind of system with a different tweaks here and there. And we got a good connection, so I wanted to be with a coaching staff that I have a good connection with also. So talking about our DBs we had last year, is there a certain player or a player group you would love to coach for this year, or what are your plans for the upcoming season? Is there anything you want to change in player styles, or what are your plans with that? Well, I'm not a type of coach that likes to change people's playing style. I call this a toolbox. You got guys that played 20 years, you got guys that played 12 years, you got guys that played 2 years. Each guy has different techniques that he's learned throughout his years, and I like to add on to their techniques. Instead of changing their technique, just add more things, more ways that they can, play with the offense, stuff like that. As far as personnel, I don't see anything that needs to be big time changes. I mean, I like Liggins for sure. That's my pick. Him or Owens were the top 2 DBs in the league last year. The Owens played for me last year, and Liggins. But I've always been a fan of Liggins since he was in Innsbruck. But he's a damn good corner. So I mean, as far as changing anything, I wouldn't want to change anything from the personnel wise or the players' technique. Just add more techniques that they don't use right now. Okay, talking about Liggins, I mean, would he be a player you would love to have for next season? Definitely. I don't know if Coach K is in the talks with him yet or anything like that. Like I said, the player announcements will come when Coach K gives the release statements. But he is definitely a player that I would love to have if that's one of the guys that we bring back. Is there another player out of the league you would love to get to Frankfurt? So if we're talking about your dream DB squad, what would ELF? Wow, that's a tough one. There's a lot of good players, man. I mean, I think as far as top 2 corners that I would choose, like I said, Liggins and Owens, I'd probably be my top 2 corners as far as that goes. And then safety-wise, it's just so many to name, to be honest. I mean, you have the French kid, I can't remember his name, Masebo, or what's the French kid's name that's going back to Paris now? Yep. He's damn good. I mean, there's a ton of European players out there that can play the safety position very well. So that's a hard toss-up at safety. I mean, there's probably about 10 safeties out right now, if that's the case. But we can't play with 10 safeties at the same time. I don't know that much about football, but that I know. Well, you can play with 2 and then rotate, All the time. I have rotation there. So.
You were talking about a toolbox. Now talking about you as a coach, what can the people expect from you? What is your toolbox to make the players a better player? I consider myself a player's coach. I mean, I listen to my players. I listen to their complaints. I listen to their suggestions. I try to, work with my players. I'm also very hard on my players. I try to get the most out of my players. I'm very demanding. And I put all my passion into it so that they can expect a very passionate, high energetic players coach coming to the sideline. What can the fans expect from you as a coach? And the fan base, I mean, the fan base in Frankfurt is pretty wild, pretty loud, Yeah, and it's a good, great fan base here. I mean, I like every game we played in Frankfurt. The fans were great. I mean, they're not like, you have some fans that are very rude to the opposing team, and I didn't feel that when I was in Frankfurt. Of course, there was one or two, but as a whole group of Frankfurt, I thought it was one of the best crowds that we played besides Barcelona. Barcelona just has a party down in Barcelona. that was Frankfurt, different. pretty much, for me, Frankfurt was the second best stadium to play in as far as fan-wise, just because Barcelona was a party. Fair enough. Barcelona What can the was- fans expect? A lot of beep, 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 beep. So, Beeping out those bad words. That's what they can expect. Nah. happens. I kind of like this. I can relate to that. You are up there in your booth. I don't know. Nobody hears you. I mean, ask those people around. And they might tell you different. I mean, Okay. they were like kind of, a couple of games where, it was kind of loud. And I think we got our first question, but to be clear, to be precise, you are your focus is only on the Bs, so on cornerbacks and safeties. Yes. Okay. So Sven, for you, because Sven asked if you have a idea or a plan to how you can not replace, how's it called? well, yeah, replace Gomez. Silva Gomez, but since Silva Gomez is a linebacker, not a B. Yeah. But I cannot give out too much information. I can only say that I can't say that he's going to fill Silva Gomez's shoes directly, but he has the potential to fill Silva Gomez's shoes. Young player, already signed. He hasn't been announced yet, but he's already with us. And I think this kid can really do some work with some proper coaching at linebacker. okay, so we got some intel without saying too much. So Sven, you got your answer, although But there's another tricky. There's another interesting question. I know you got a son playing football. And Yep. people are asking about your son. I don't want to say nothing that Coach K rips my ass or something. Excuse me. I can't say that. Can I say that, right? We are on Well, Twitch. I think on Twitch you can say everything. YouTube might Okay. be a problem, but on Twitch we can say pretty much everything. There are streams with hot tubs and so on the other place on Twitch. So I think we are done. We are good here. I'll just say, without giving out too much information, he won't be playing in Cologne next year. It's an interesting question. An answer. I didn't know that you had a football playing son See? Yes. because You always learn watching the show here. watching the show, moderating the show, crying about the show, everything about the show. Yeah, like that. Next question. Will there be any changes in the B core, like new players? And you already mentioned there are a Yeah. couple new players, but they are not announced yet. So you got to watch the Purple Lounge But maybe Monday in and out. can we get another spoiler? Is there another spoiler regarding announcements? Not to say that there is, We but can't maybe. announce any names, but Nah.
I mean, we can, spoiler that, and maybe you want to go ahead and I assume that, So each year, each season, there are changes on each position, Yeah. and, you might want to go ahead. I mean, like I said at the beginning, there's a couple guys that will be coming to the tryouts, so Coach K can get a better look at them. Some of the DBs from Cologne, some of the younger guys that we had over there that had a little bit of talent, just need to be coached up a little bit more. They're coming to the tryout, and Coach K has a couple other DBs lined up. Like I said, one of them has already signed. Can't announce his name yet, but one American has already signed with us. He's verbally committed. He hasn't signed on the dotted line yet. He's verbally committed to us, and that announcement might come out next weekend also. So for the fans out there, you're clearly saying that we have a plan and that there are players signed. We are working on. I don't know. Can we say that there is there will be something like a rebuild? I don't know, but we are not replacing. Replacing sounds like an old phone. You don't replace. I mean An upgrade? An upgrade. An upgrade? Or ja, was heißt denn eigentlich ersetzen? Einfach nur ersetzen im Sinne von wertgleich ersetzen. Wertgleich ersetzen. Yeah, but I can't translate that. You know the meaning, right? Yeah. So you are working on the team, and you have a plan for the upcoming season, although not everything has been announced right now. Coach K's days are not 24 hours anymore. Yeah, They are substitute. I think they're like substitute. 30 to 40 hours a day. Yeah. And he's working with Frank and all the other coaches his ass off to get new players in, get old players back, and do everything for an competitive team for next year. I mean, I'm absolutely positive about that. Would you agree? It's definitely. There's definitely a plan in place. I mean, like you said earlier, we're not trying to make a rebuilding season or something like that. We want this season to be a championship drive season. We want to drive a championship, not to rebuild and try to wait for a couple of years. We want to attack it this year. It definitely has a plan in there. Yeah, I mean, we are a good team, no doubts about that. We have been a good team the last season. I mean, first season, no doubts. Second season was kind of things happened, and players got hurt. Yeah, and last season we felt this season kind of short. Yeah, but this season we were actually not only on a good direction. We beat every team. Besides Rheinfire, which became the champion of the ELF this year. So, but we're only adding to that. To make it clear, to that mentally. The Frankfurt Galaxy is not a team who want to be average. We got the Frankfurt Galaxy standards, and the Frankfurt Galaxy standard is we want to win a championship. Nothing else. And everybody is doing their job to get the best possible team we can, get on the field. Because other teams are not sleeping. Other teams are not sleeping. I mean, look at Munich. I mean, they're building a good, strong team, obviously. Rheinfire, they're coming back with a good team. That's for sure. Vienna, I guess so. Paris is going to be tough, I think. Yeah. What about a lot of French guys are going back to Paris, so it's going to get. Talking about the league, what are your teams to beat for the next season? What do you expect out of the league? I mean, I think the league is every year it's got stronger, so I expect it to be stronger again next year. I mean, every year
I mean, when you say the German teams, just take the German teams for example. Every single year, there's less players that stay in the GFL. So all of the great players that are in Germany are pretty much in the ELF now, except for maybe a handful of players that are committed to being loyal to their GFL teams, which eventually they come up. Each year, more of them come up. And eventually there'll be none in the GFL. They will all be in the ELF, which, in my opinion, this year is going to be very hard for teams to, win 10 games straight in a row. Just because each team, like I said, all these players are going back to France that are French players. And the French, to me, have very athletic players out there. They're just lacking in coaching, which Germany has, the forefront in coaching, in my opinion, in the European leagues. Germany, then Austria, and then probably France or somebody else after that. But French is just lacking in coaching. They're not lacking in talent, for sure. I mean, you guys had a couple of them the first year. Mahognu, the other small receiver, the defensive lineman. All of those guys are starters for Paris now. I mean, check this out. Going back is, from what I'm hearing, Mahognu is going back to France. That's a big blow for Dusseldorf. Well, We'll see about that. Yeah. there's another question. We had a question before that. I would like to try to get them in order. So Sven also asks why there, or if there are coaches or for every position, or is it just for certain kind of positions that are more skill based or what have you? So why especially DBs and not, I don't know. Well, I mean, you can answer it, or I can answer it. I mean, Frankfurt, for Frankfurt. Coaches for every position, just because every position is differently, they play it differently. Offensive line doesn't play like DB, so you need a coach to coach the offensive line differently than the DBs. But in most teams that are especially successful teams like Frankfurt, where you have 12, 15 coaches, some positions have two coaches. Like as a DB, you have a corner coach and a safety coach. As a line, you have an inside linebacker coach and an outside linebacker coach. You have an interior D lineman coach and a defensive end coach. So that's two pretty much at every position right there on defense. And then same thing on offense. You would have two running back coaches, maybe one receiver coach, one tight end coach, offensive line coach, maybe an offensive tackle coach. We had 19 coaches last year. 19. 19 with coaches. with assistants. Including the assistants. Including but assistants. Okay. every position group had a coach for their position group. And So it's not just a coach with their that favors one or one group of players or another group of players, but really every group. So maybe it's also interesting for our viewers. So how many groups are there? Especially let's today stick with the defense. So how many player groups are there? So we know that there are linebackers. I don't know. Linebackers have their own coach, or will have their own coach. You are especially for DBs, so for safeties and cornerbacks. And there is also the D-line. Do they have their own? So, okay, do we have, I don't think we have another position. Do we? with the D-line, with the linebackers, we have the DBs. And with that? I think you have some specialties with certain players because they are more aggressive or more for the blocking game or whatever. But so there are at least 3 coaches or 6 coaches for the defense, and we'll see. A big coaching staff. Yeah, definitely. Okay. Big coaching staff is more successful teams, though. The teams that have very little coaching staffs,
for example, Cologne for the last 3 years, we didn't have over 10 coaches on our coaching staff. And it makes it rougher for the players. It makes it harder on the players because as a coach, you can only coach so many, you only have 2 sets of eyes. So when you're coaching one thing, other players asking you something else, you might not have saw that. But if you had another coach, like as a DB coach, if you have an assistant DB coach, I can watch 2 players, he can watch 2 players. We don't miss anything. But as one coach, you can't watch 4 players on one play. Okay. Yeah, makes sense. Next question. I read that question about the league. There's a new team in the league, the Madrid Bravos. Is there anything you heard about the Madrid Bravos? To be honest, I have no clue about them yet. Is there anything you heard? I haven't heard anything like negative or positive about the Bravos. I actually saw today that one of our offensive linemen from last year with the Centurions, Carlos, he's Spanish. He actually signed with them today, or was released that he signed with them today. What he was saying the whole season with us last year was they don't have enough players in Spain to have 2 teams. Yeah, So you have Madrid, now you have players that were in Barcelona. They're from Madrid. They're all going back to Madrid, so they don't have enough players in Barcelona now. That's the only thing I've heard about it. It's going to be interesting, because, I heard that a lot of Madrid players out of the Madrid area played for Barcelona the last 3 years, and now it's going to be interesting who's going back home and, where's the talent, the Spanish homegrown talent, Right. Yeah, it's going to be tough over there. Yeah. They don't have the big pool of players like Germany does here. Yep, absolutely. So talking about the league and the conference, we don't know about the conference for the upcoming season. Is there any opponent you don't want to play or you certainly want to play? Well, first talking about team-wise, and second about maybe city-wise. I don't think there's not one team that I don't want to play. Because, whoever's the best team out there, that's who I want to play. I want to help put Frankfurt, show us that we are the best team. So we have to play the best team. So there's no team that I don't want to play. But teams that I do want to play 100% is, Dusseldorf is one. Last season, this put a bad taste in my mouth with Dusseldorf, and then Cologne would be the second one. Definitely have to smack them around a couple more games this season. All right. Yeah, other than that, those 2 are the main 2 that I really want to play, though. Wo wollt ihr als Fanclub nochmal hin? Tatsächlich kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, wir nehmen so ein bisschen das, was kommt. Also, wahrscheinlich tatsächlich Köln, einfach weil wir da so eine gewisse Fanfreundschaft auf jeden Fall haben. Und ansonsten ist uns das, glaube ich, relativ wurscht. Also ich glaube jetzt nicht, dass uns hier kommt schon, die ersten Sachen kommen rein, Mailand. Tatsächlich nochmal Mailand? Oh, weiß ich nicht. Wow. Did you play Milano last year? Yeah, you played. No, you did play Milano, right? I think the stadium was pretty nice, but the mosquitoes were horrible. Crazy. Yeah, I don't know. There's, the chat says Hamburg, Stuttgart, and the Bravos. Okay, cool. Yeah, might be nice, and Tirol, but yeah, I don't know. Actually, I don't have any favorite cities right now. I want to go back to Barcelona. That was probably the nicest trip we had. Yeah, Possibly. I agree with you. We had the last practice on Friday we did at the beach. Our walkthrough was at the beach, so that was an. That explains the horrible game. We came out there with a W. That's all that matters. That's all that matters. End of the day, all that matters is W. Win is a win. A win is a win. 1 point, 30 points. Win is a win. There you go. That W was
the Fiat Punto of W's. Come on, Lorenz Riegler had an awesome catch. He mossed the guy. He mossed the guy. And it was probably Yeah. I would say top 5 ELF all-time catch. Yeah, but no. That Friday night, that last practice was once in a lifetime. And the after game party, I can't talk about it, but it was great too. What happens at the party stays at the party. Yep. It was so, yeah, I want to go back. I want to go back. It was nice. Oh, I see. Rheinfeier braucht kein Mensch. No. I want to play those guys again and again and again because I want to be challenged by the best team always. And it comes the day we're going to beat them. There comes the day we're going to beat them. I want to be challenged by the best, and you got to win against the best. And now... But will Rheinfeier be the best next season? They'll be one of them. Even if they're gonna lose a couple players, they'll be one of the best. Yeah, they're gonna stay good, but do they have everything they need for being the best or champions back to back? Because as we said, there will be teams like Paris we had in our conference that have very good players and they don't have any other French team in France, and they have a good, solid player base, and we know that. And I think if they get the right coaching staff together, and I think they will, we gonna have problems. And with I mean all the German teams are so good kind of people. I mean, you already said it. I mean, France is loaded with talent. Yeah. France is loaded with talent. And I'm pretty sure that Paris is going to be a top 5 contender for sure. But Rheinfeier, I mean, they are the champions. And, they lost a couple players and they still will lose a couple players. Yep. But I'm Like sure, like every other team. but I'm pretty sure they're gonna bring a team to the table. Yeah, definitely. But will it be? They're definitely going to bring a team. They've already got, I think, 3 or 4 along. Yeah, but will the difference be as severe as it was this season? And as we've seen a couple times that Rheinfeier is beatable, not only by us but also by Paris, Stuttgart. So the I wouldn't count out Berlin next year. I wouldn't count out Berlin. I wouldn't count out Vienna. I wouldn't count out Munich, Poland, Wrocław. Yep. Yeah. So the question for me is really, will the talent gap or let's call it talent gap or gap in general, will it be as severe as it was this year? Are they able to do that again? I doubt that, to be quite honest. But isn't that good for the fans and the whole league? I mean, but just want to say that I don't think that Rheinfeier will be as hard to beat if we say from a gap perspective, comparing the league or all the other teams inside the league to Rheinfeier. I agree. To me, I mean, their offense, speaking of just Dusseldorf's offense, I mean, Clark, great year. I said it before, I'm not trying to take none of his credit away. I think he's a product of the system. The offensive coordinator has a great system. And I think that offensive line plus that system last year helped them big time. I don't think they will keep all of their offensive linemen. I mean, I know one of them was already gone to Munich. I think another one is leaving, and I know Mahognu is talking about he's leaving, and I think Mahognu was the actual
MVP of that offense, if you ask me. When he didn't play, their offense was not the same. He is the threat that keeps everybody deep, and then you have all those underneath routes that are wide open Those for everybody. crossers, yeah. I mean, we've seen that in our first season. Definitely. When Mahongo played for us, he was the deep threat. He was the one who I wouldn't say he was responsible for our comeback in the championship game, but he had a big part in it. Absolutely. He's I would say after a couple of American imports, I would count him top 3 receivers who played in that league. Yeah. Absolutely. With American receivers. Oh yeah, With absolutely. the Americans, yeah. With the Absolutely. American receivers. There's Turpin who now is a Pro Bowler for the Dallas Cowboys. Yeah, okay. But after him, I would count in Anthony for sure. Yeah. He's a completely game changer for every offense. And I also think, as far as I know, Mahongo is also a very good player in the locker room. Yeah. Anthony is just an outstanding person Yeah. on and off the field. He's a blessing for every team. Yeah. And I only can say just good things about him. He's just an outstanding guy. I've never coached on the same team with him, always coached against him, but he's a very humble player. He's all very respectable to me, and I got nothing bad to say about the guy. Yeah. So. But yeah, I mean, I'm on the same page like you. The league is getting closer and closer, and even more interesting for the fans and the players and the coaches in the league, because I rather play teams and I compete with those instead of beating a team 45-0, you know. Exactly. And it's what we want. We want to play in a competitive league against the best possible teams. Yeah, of course. Because that's the challenge. Yeah. You know. Yep, that's the reason we're all in the ELF. How about you make interesting games at home, but blowouts away? So if I'm going away, I know I will have a good weekend. Is that a thing? That is a thing. We put that in the plan. Okay, we don't negotiate here. But, I'm the wrong guy. Okay. I'm the wrong guy. You might want to call Commissioner Izuma, you know, and ask him for a schedule. I think we're not. I don't think he likes me, to be quite honest. But there are rumors, und ich habe es gerade auch im Chat gelesen, dass unsere Conference ähnlich sein soll wie letztes Jahr. Yeah, our Außer, dass Madrid wohl noch in unsere Conference kommen soll. Yeah, because it's so close to next to us. Yeah, of course, that makes sense. Yeah. But I would take that conference. I mean, it's gonna be the hardest conference again. I mean, we always played in the toughest conference. Yeah. That's what you want. That's a Galaxy thing, and bottom line is, that's what we want. Yeah, definitely. But imagine having Paris, Hamburg, Rheinfire, Cologne, and Madrid. We got top games, and So. I mean, when you really look at it, 2 of the 3 years, the championship, the winner came out of that division. Frankfurt the first year, Dusseldorf last year. So that division says a lot. And the Vienna Vikings, have they been in our division? They weren't in our division, was it? No, that was our interconference. Oh, that was our interconference Okay. opponent. But yeah, like you recognize, we always play the hardest teams. Yep. Well, do we have questions left for Coach? No, I don't know. I have no questions with me today, so there are no questions on my paper. Then it's your chance now, Coach, to give the fans a little shout out. And the most fans are
interested in, are you more, an outspoken coach after the game, or are you gone into the locker room, or are you a guy who the fans can meet outside for a little chat and pictures and talks? Well, I'm always available for the fans. I mean, if it's a game that we just lost, give me like 10 minutes to, let it simmer down a little bit before you start asking. That was in Cologne. That was in Cologne. Times are over with that now. Yeah, but Okay. I mean, after the game, definitely. I mean, I'm a fan person also. I'm there for the fans. I know the game wouldn't be the same without the fans, so I'm always available to take pictures, sign autographs, or whatever. I mean, fans want to talk to me, I'm there. I'm not a guy that goes in the locker room and hides or anything like that. I stay out on the field until probably the last person is gone. Then I come back in there and grab my bag and go to where I got to go. But yeah, you can always come and talk to me and take pictures with me, get an autograph, whatever you want. But just like I said, if we have a close game and we didn't come up on top, give me 10 minutes just to simmer down a little bit before you start asking questions. Everyone needs to come down after a loss. It's how it is. I don't know if you know Twitch names of some fans of yours, because there's one Twitch name, CCE Mandy. I don't know if you know him or her. Mandy? Mandy, yeah. It's my little niece. Ah, okay. Because not my blood niece, but she's my little niece. You guys know Olga? she sends her regards. Is that correct? Sends her regards, her best wishes or wishes. Yeah. And she said that she maybe will come to Frankfurt for a game just to see you. She definitely will. She came a couple games last year without me. She came to see a safety. Ah. So you're always welcome in Frankfurt. Yeah. Always. Nice. So coming up to the last question. You might know her dad. Pardon? Flo, I'm pretty sure you know her dad. Alga. Oh. The equipment guy from the Centurions. Oh, yeah. That's her dad. Oh, okay. Of course, he knows everybody. Oh, I'm sorry. Okay. Back to that Oh, you topic. got me again. Love it. Last questions before we let you go. And we have a little, fan questions. Those questions are asked every player and every coach. You go ahead with those questions. Oh, really? Yeah. I thought. Read the Come chat. on, really? Come on. Okay. Read the chat. Read the chat. Read the chat. So the questions are. No, I don't know if so we have one question. Last year we had something like a fruit basket. So we asked our players and coaches what is their favorite fruit. So this is now a question for you. My favorite fruit is mango. We got the lemon. Lemon. So we got the lemon. You write it down. You're going to see a big lemon in the stands. And next year, there's going to be... last show, we had a new theme for next year. Yeah, I think that was the thing with the superheroes. Oh, yeah. What's your favorite superhero? Ooh, that's a tough one. Probably Iceman. Nice. We haven't that. No. So perfect. I'm already excited about the new theme pictures in the stands for next year. I think superheroes is a nice theme. Yeah. Though. Definitely. So, just because sometimes you get some weird answers. We also ask our players like what's their favorite dinosaur, and 90% of the players said, I don't know, T-Rex and how's the fast runny Raptor, yeah. But one player said I think not Chomper, but a dinosaur from the dinosaurs, the cartoon, with their where they run around with the
like superheroes or mutants. Ah, I don't know how this show is called, but yeah. some young kids, man, young boys. Yeah. They got a different breed out there nowadays, man. Oh, I think we lost some light here. Guys didn't pay the electricity bill, huh? Yeah. Didn't Either pay the that bill. or Didn't pay the bill. too much snow on the roof. All right, we'll let Okay. you go. Thank you. Extreme Coach. Dinosaurs, that was the show. What was it? Extreme thanks. Dinosaurs. Oh, man. Extreme Crazy. Dinosaurs, yeah. Ah, We'll let you Thanks go. for- Thank you for your time. thank you. Really Looking forward to appreciate meeting you in 2 weeks December. Yeah, 2 weeks now. 2 weeks now. 2 weeks. Yep. Season starts in forward 2 to weeks. that. We see you. So All Looking right. forward thank to you that. for your time. And Thanks for having- we'll see you. All right. Thanks, Definitely. Coach. All right. Bye. So, da haben wir den nächsten Coach an Bord. Bist du zufrieden bis jetzt? Bis jetzt, du, ich kann's, Immer Hendrik, Hendrik, vielen lieben Dank ich kann, lieben Dank ich kann es. für den Raid. Willkommen, liebe Football-Community. Schön, Ja. dass ihr bei uns dabei seid. Ihr habt gerade Javan Lenhardt verpasst, der nächstes Jahr bei uns gerade als neuer DB-Coach vorgestellt wurde. Von daher, guckt es euch nochmal Real Life an, weil uns gibt es ja mittlerweile Real Life auf YouTube. Und wenn ihr unsere Gesichter nicht mögt, könnt ihr uns auch auf Spotify hören. Genau. Das so als kleiner Tipp. Ich würde aber nicht verstehen, warum man unsere Gesichter nicht mögen sollte. Ja, Just saying. just saying. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ob ich zufrieden bin. Ja. Du, ich habe es eben gerade schon gesagt, Coach K macht jedes Jahr einen fantastischen Job, wenn es um Recruitment geht. Nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Coaches. Und der Anspruch der Frankfurt Galaxy, habe ich eben auch schon gesagt, ist jedes Jahr einen Ring zu gewinnen. Ja. Und dafür benötigt man einfach gute Trainer, gute Spieler. Und dafür wird im Hintergrund gerade ziemlich viel gemacht. Von daher, ja. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, deswegen finde ich auch diese Show tatsächlich so wichtig. Und ich weiß nicht, Chat da draußen, ihr dürft mir gerne widersprechen oder tatsächlich beipflichten. Ich finde das sehr gut, dass man auch mal heute wahrscheinlich den einen oder anderen Sneak Peek mehr bekommen hat, als man sonst bekommt. Und dass man einfach auch weiß dann, dass im Hintergrund gearbeitet wird, im Hintergrund gemacht wird. Und nur weil man jetzt vorne nicht jeden Tag oder jede Woche eine Person announced wird, wobei ich glaube, wir eigentlich aktuell ziemlich gut sind, dass dann trotzdem viel getan wird, viel gemacht wird und auch wenn wir einiges an Veränderungen haben, wir tatsächlich weiteren daran sind, nicht nur diese Veränderungen gleichwertig zu ersetzen, sondern soweit es auch geht, entsprechend zu erweitern. Ja, und ich meine, es ist ja tatsächlich auch Lauf der Dinge. Ja? Stell dir vor, wir spielen über 5, 6 Jahre immer mit dem gleichen Team. Ja. Da würde vielleicht dann irgendwann auch die Entwicklung stehen bleiben. Und nun haben wir Veränderungen auch bei Positionen jetzt gehabt, die letzten 3 Jahre sehr wichtig waren. Also angefangen jetzt mit Patrick Griesheimer, mit Lorenz Regler, wo wirklich wichtige und sehr, sehr gute Säulen jetzt weggebrochen sind. Aber dadurch wird nächste Saison wird es nicht schlechter, sondern im Hintergrund wird wirklich hart dafür gearbeitet, dass es gleichbleibende Qualität, wenn nicht sogar noch bessere Qualität. Ja, gleichbleiben kann das ja gar nicht sein, weil die Liga ja immer wächst. Das heißt, wir müssen uns ja automatisch verbessern. Und so wachsen und so wachsen wir auch. Ja? Und so wachsen wir auch und Veränderungen müssen ja nicht immer schlecht sein. Ja, vielleicht sehen wir das ein oder andere positiv überraschende, Bin ich absolut dabei und auch davon überzeugt. Und ihr da draußen könnt absolut gespannt drauf sein, was wir die nächsten Wochen auch noch zu berichten haben. Wir werden weiterhin interessante Gäste hier haben. Wir werden weiterhin spannende Announcements hier tätigen. Ja. Und kurz vor Weihnachten, und das will ich jetzt schon spoilern, wird es wieder eine ganz besondere Sendung geben, lieber Charlie. Genau.
Charlie's Beauty Palace, endlich. Nein. Wir haben lange darauf hingearbeitet. Nein, tatsächlich. Ihr fandet das, oder zumindest laut den Einschaltzahlen, fandet ihr die Sondersendung mit Coach K sehr gut und sehr interessant. Und wir dachten uns, wir machen das gleich nochmal. Also wird es wieder ein 101 geben mit Coach K und mir, das dann wieder entsprechend aufgezeichnet und dann zum entsprechenden Zeitpunkt ausgestrahlt wird. Ich bin gespannt. Es wird ein Weihnachtstraum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Weihnachtskostüm da ankomme. Aber wir haben eben über die Galaxy noch gesprochen Das ist korrekt. Möchte ganz kurz auch nochmal sagen, sollte es jemand nicht mitbekommen haben, vor 2 Tagen gab es eine wichtige Vertragsverlängerung. Carles Browns wurde announced und wird weiterhin das lila Trikot tragen. Genau. Und da vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen Schreiber, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Carles Browns ist Defensive End und damit tatsächlich nicht in der Verantwortung von Coach J. Nein, das wird jemand anders machen. Ja, ich wollte es nur noch mal klargestellt haben, weil das zwischenzeitlich im Chat kam. Genau. Und wenn man sich die Stats von Carles anguckt, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ihn auf dem Feld dabei haben. Und ich kann nur eins sagen, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir ihn im Training dabei haben. Aber er hatte gar nicht so viele Sacks. Naja, also ich glaube, 8 Sacks durch dieses, sind schon ordentlich, definitiv. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Carles tatsächlich O-Liner auf sich zieht. Und genau, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Also diese Sack-Maschinen, die wir so in den Seasons vorher, glaube ich, bei Wroclaw hatten, haben wir jetzt hier nicht, aber eben auch, weil wir eben das wieder bereit verteilt haben und Carles da einiges auf sich zieht. Absolut. Und wie ich es eben gerade schon angesprochen habe, er ist absolut wichtig für die Mannschaft im Training. Er ist absolut wichtig im Lockerroom. Ja. Er ist eine sehr spezielle Persönlichkeit, die man einfach lieben muss. Genau. Und ich glaube, nicht nur wir, sondern auch, danke. Das ist nämlich genau die Frage. Wann kommt er in die Show? Ich glaube, dieses Jahr sollten wir das auf jeden Fall forcieren. Definitiv. Das sollten wir forcieren. Ich glaube, sowohl ich als auch ihr da draußen würdet euch entsprechend sehr freuen. Und wenn du auch schon sagst, dass es eine sehr spezielle Persönlichkeit ist und hier auch schon das Mic'd-Up angesprochen wurde und ja, das Mic'd-Up-Aufzeichnung war sehr, sehr lustig. Ich war zufällig an dem Trainingstag dabei. Das wird gut. Er ist eine Type. Auf jeden Fall. Und ich glaube, sowas muss man auch sein hier in Frankfurt. Absolut. Also sehr, sehr wichtig und wir freuen uns, dass er auf unserer Seite des Balles ist. Wenn ihr noch mehr Insights haben möchtet, dann solltet ihr am 9. Dezember unseren Twitch-Kanal euch angucken, wenn ihr nicht auf dem Platz, beim Platz sein könnt. Denn wir streamen von unserem Tryout, was übrigens jetzt schon voll ist. Ja, stimmt, die jetzt zugemacht. Genau, wir haben ganze 10 Leute, haben sich angemeldet, das ist super. Du auch, gell? Habe ich gesehen. Ja, ich habe auch. So einen Namen gesehen. Ja, Charlie Fricke. Charlie Fricke also ich habe mich ja beworben als wuscheligster Waterboy. Okay. Obwohl, nee, das stimmt ja gar nicht. Henrik, ich muss dich warnen, vor nächster Woche, meine Haare kommen morgen ab. Nicht, dass es wieder so ein Gate gibt. So, jetzt aber. Nice. Jetzt, liebe Regie. Kommen wir auf unseren Gast. Sehr gut. Dann. Gute. Servus. Sehr gut. Du darfst heute. Ich glaube, ich schulde dir noch Geld. Kann das sein? What? Nee? Achso, doch, wenn du ja. was bist. Genau, dann ja. Genau. Siehst du? Charlie ist in Gönnerlaune. Siehst du? Charlie ist in Gönnerlaune. Ja, das klingt auch scheiße. Da hast du hier so einen Gast in der Show und dann sagst du, ich schulde dir noch Geld. Alles gut. Sehr gut. So, du darfst heute gegen Charlie. Was jetzt geht geht das Licht wieder an. Läuft Licht der Hamster wieder durchs Rad. Licht aufgegangen. Jetzt nochmal kurz vom Tippspiel. Sehr gut. Du darfst gegen Charlie tippen. Ich weiß nicht, ob das für dich gut ist. Ich auch nicht.
Also das eine Spiel werde ich, die Falcons haben keine Bye-Week, von daher werde ich das eine Spiel auf jeden Fall Falcons tippen. Wenn ich du wäre, hätte ich mich lieber gewünscht als Tipp. Gegner. Ja, Punkt. Ist jetzt zu spät. Die Frage, die wir zuerst klären wollen. Dein Gewinn. Das Jersey von Silver Gomez. Das Jersey von Nico Stramann. Oder ein Patriots-Beutel, der ist jetzt hinter deinem Gesicht, aber ja. Ja, den Beutel habe ich ja schon, weil ich Flo ja gecatcht habe. Stimmt. Ich nehme Gomez. René, so. Silva Gomez. Dann Die- kommen wir zu den Spielen. Sehr Wir gut. müssen anfangen mit heute Nacht, richtig. Ja. Da spielen die Vikings gegen die Chicago Bears. Und ich hoffe, wenn ich das jetzt nur sagen darf, Ja. dass Justin Field ein Scheißspiel hat. Der darf maximal Ah, du schon wieder mit- Fantasy Points noch scoren. Fantasy. Maximal. Alles über Was? 20 macht mich kaputt. Machst du auch Fantasy? Bist du Nee. eigentlich bei uns in der Liga? Nee, okay, gut. Nee. Gut, Vikings. Ja, ich würde mich tatsächlich der Mehrheit aktuell des Chats anschließen. Ich wäre da einfach für Vikings. Ich auch. Ich auch. Okay. So, dann kommen wir zum Donnerstagabendspiel. Die Seahawks bei den Cowboys. Das hat noch ein. Wenn die Cowboys bei den Seahawks spielen, würde ich Seahawks sagen. So sage ich Cowboys. Obwohl sie zu Hause jetzt bei den gegen die 49ers schön. Ja gut, es waren aber die 49ers. Okay. Also ich würde tatsächlich auch mit den Cowboys gehen, weil also spielen können sie ja. Und die Seahawks sind Zu Hause dieses sind Jahr sie brutal gut im Moment. nicht so stark. Das, Dann kommen wir Sonntag. sie, Die Chargers bei den Patriots. Wie schlecht die sind. wer? Die Patriots, die haben die gegen die Giants verloren. 10-7. Ja, das kann man mal machen. Man kann auch mal gegen. De Vito. Hast du den Jubel gesehen? Nee. Ja, Mafia. Gucken die an, den Quarterback, der. Okay. Okay. Charlie's lost. Okay, Chargers. Ich hatte echt Besseres zu tun gestern. Okay, ist ja gut. Chargers bei den Patriots. Chargers. Chargers. Ach komm, weißt du was? Ich gehe mal mit den Patriots und dann müssen wir mal so ein bisschen hier Unterschiede haben. Schick ihm das Jersey doch gleich. Kann nicht jeder alles verschenken wie du. So, was ist da los? Ja. Okay. Die Detroit Lions bei den Saints. Lions. Ja. Aber das ist aber auch nicht fair, weil die Saints sind bei mir in der Division. Wenn ich auf die tippen würde, wäre dumm. So. Also, Ja, beide mit dem Loss, gell? Das ist mir relativ jetzt wurscht. am Wochenende. Ja, doch. ja, aber geht nicht. Kann ich nicht machen. Okay, jetzt wird's einfach. Falcons, Jets Oh Gott, Shitshow. im MetLife. Sollte aber eigentlich, also ich würde sagen, das sollten tatsächlich die Falcons machen. Also ich wüsste jetzt von keiner großen Verletzung, die jetzt gegen die Jets eine Rolle spielen sollte. Ja, ich hoffe, da verletzt sich keiner, weil im Moment, ich habe heute irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe im Podcast, gab es eine Umfrage zwischen den Spielern. Tatsächlich ist MetLife das unbeliebteste Stadion bei den Spielern der NFL wegen dem ekelhaften Turf. Noch unbeliebter als München. Ja, die müssen da so wirklich so einen ekelhaften Kunstrasen haben, der Okay. einfach nur grün ist mit ein bisschen Sand, irgendwie aus den 90ern und ja, da verletzt sich wohl andauernd jemand. Keiner will Okay. dort spielen. Na dann. Ich spiele aber mit den Jets. Das Du? wäre. Okay. Oh, okay, Okay. ja. Okay. Cardinals in Pittsburgh. Das sollten doch die Steelers machen. Ich auch. Ja, das wäre einfach, das ergibt keinen Sinn sonst. Jetzt, Sind wo sie wir- auch Offense können. Ja, nachdem sie Mal endlich wieder. mal ihren OC Nach Jahren. Nach Jahren. Colts bei den Titans. Colts. Ja, wenn die Texans wären, würde ich Texans sagen, aber sind sie nicht. Nein, das sind die Colts. Ja. Kommen wir zu den Dolphins. Spielen in Washington bei den Commanders. Fins. Ja. Bin's. Dann springen wir jetzt nach Houston.
Die Broncos zu Gast bei den Texans. Broncos. Du gehst für den Broncos? Ja, Okay. Nee, die Broncos sind zu Gast bei den Texans. Genau. Okay. aber ja. Ja, doch, hier. Broncos. Irgendwie haben die Broncos, nachdem sie 70 Punkte kassiert haben, haben sie dann doch ihre Defense wiedergefunden Gut. und haben die letzten 5 Spiele gewonnen. Ich gehe mit den Texans. Diesmal Mit CJ Stroud. gehe ich die andere. Nee, hast du nicht, gell? Ich fand es beeindruckend, obwohl die Texans verloren haben. Der Kerl hat irgendwie 7 Sekunden, 10 Sekunden in seiner Pocket gestanden, ist gescrambled. Also der macht verrückte Sachen einfach. Und das sieht einfach aus wie, okay, lass uns im Park treffen und wir spielen Freilaufen auf 3. Echt? Das ist verrückt. Ist so okay. Verrückt. So, du musst auch mal Spaß haben. Du Du musst auch mal Spaß haben in deinem Job. Du kannst nicht immer nur. Im System arbeiten, ne? Ja, richtig. Ja. Verrückter Typ. Die Panthers zu Gast bei den Buccaneers. Ja, das ist mir so egal. Mit dem neuen Trainer Panthers. Panthers. Ihr geht mit den Panthers. Nee, ich kann die Bucks Krass. nicht nehmen. Warum? Also beide sind in meiner Division. Na gut, die Panthers spielen keine Rolle. Die haben erst ein Spiel gewonnen. Ja, deswegen. Und ich kann aber die Bucks nicht nehmen. Also, das ist richtig unangenehm. Also, obwohl es sind nicht ganz so unangenehm wie die Saints. Aber seitdem Brady da bei denen war, weiß ich nicht. Sind die mir noch unangenehmer als Brady alleine. Verstehe ich nicht. Aber gut, Muss man noch nicht verstehen. dann kommen wir zu den Cleveland Browns. Die reisen nach LA zu den Rams. Rams. Browns ist jetzt raus. Nee, Burrow war bei. Watson, aber Deshaun Watson ist Ist auch raus. Ja. Ja. Ja, ich glaube, wie stehen die Browns aktuell? Die Browns haben am Wochenende verloren, sind jetzt ich müsste gucken, ich glaube, sie sind beim ausgeglichenen Record. Nee, Quatsch, ich lüge, sie sind bei 7-4. Dann gehe ich mit den Browns. Komm, mal was. Damit so ein bisschen Spannung hier reinkriegt. Jetzt mein Topspiel für das kommende Wochenende, die 49ers zu Gast bei den Eagles. Niners. Dann gehe ich mit den Eagles. So. Haben wir noch eins? Jawohl, wir haben noch das Sunday Night Spiel, Sunday Night. Chiefs zu Gast bei den Packers. Chiefs. Ja, da würde ich mich dir anschließen. Und damit war es der Spieltag. Bye Week haben die Ravens, die Bears, die Raiders, die Vikings, die Bills und die Giants. Geht. Wie viele Spiele sind wir denn im Unterschied da? Im Unterschied sind wir aktuell 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Das heißt, es wird kein Unentschieden geben. Diesmal. Also es ist entweder du gewinnst oder ich gewinne. Hopp oder top? Was anderes Alles gibt es oder nicht. Sehr gut. So muss das Ist sein. dir eigentlich bewusst, Charlie, dass deine Wahrscheinlich Falcons mit einem 5-6-Record im Moment ihre Division anführen und den 4. Seed in der NFC haben? Ja, zu Recht. Das ist eine Katastrophe, dieses System. Nee, meine Division ist eine Katastrophe. Das ist was ganz anderes. Das ist auch du hast richtig, ja nur schlechte aber Leute. es ist nicht richtig. Was ist eigentlich dein Favorite Team in der NFL? In der NFL habe ich kein Favorite Team. Ich liebe einfach Football und gucke mir gerne an und favorisiere einfach ein paar Spieler wie Mahomes, Okay, OBJ, Wagner, Kelsey. okay. Dann die letzte Frage: Red Zone oder lieber ein Live-Spiel? Die Aussage verstehe ich nicht. Natürlich ein Live-Spiel. Entweder du guckst Red Zone Ja. oder du guckst dir ein ganzes Spiel an, was zum Beispiel So. RTL bringt. Danke. Wir haben es nämlich gleich verstanden. Ja. Ja, genau. Entschuldigung, dann war ich mit meiner Aussage nicht Ja. konkret Also wenn genug. Knallerspiel läuft wie Eagles gegen Niners, dann gucke ich mir nur das an. Aber ansonsten gucke ich die Red Zone.
Ich bin einfach nur aktuell wieder enttäuscht, dass RTL alles hinter einer Paywall hat. Das stört mich. Das stört mich. Internettechnisch, also entweder guckst du Fernsehen oder internettechnisch hinter einer Paywall. Das finde ich sehr unangenehm gerade. Aber ich muss tatsächlich sagen, nächste Frage. Hast du ein Favorite College Team? Oder sagst du, Nee, College guckst du gar nicht? College bin ich nicht so drin. Ich guck's zwar, aber jetzt am Wochenende hier Ohio gegen Michigan war halt. Ne? Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur das Comeback von den Kentucky Wildcats gesehen, weil, Fun Fact, meine beste Freundin bei denen im College war, im Auslandssemester. Cool. Und ich dann dachte so, die Farben kennst du doch. Und dann habe ich zum ersten Mal ein Spiel von denen gesehen. Fand ich sehr, sehr cool. Das fand ich gut. Gerade noch ein Tipp aus dem Chat. The Zone Game Pass regelt. Ja, aber The Zone Game Pass, das ist ja, also eine Paywall gegen die andere Paywall ausgetauscht. Aber jetzt nochmal, liebe The Zone, ich mache jetzt die zweite Woche quasi Werbung für euch hier. Meldet euch bei uns. Ja, wir machen Werbung für euch. 44,95. Jetzt geht's Licht wieder an. 44,95, glaube ich, für den Rest der Saison ist echt ein fairer Deal. Ja. Also von daher kann man schön gucken. Ja. The Zone regelt mal bitte. Aber ja, ich glaube, seitdem The Zone irgendwie deutsche Werbung reinmacht. Also wenn die machen Nicht deutsche Werbung. dauerhaft. Ja, aber Nicht dauerhaft. schon viel so. Schon viel, finde ich. Also Ja, Aber es ist. für mich ist das ein Ja, ja. Erlebnis. Und ich muss es ja alleine gucken. Also muss ja auch irgendwie Spaß haben an der doofen Werbung. So. Kommst du mal zu mir? Letzte Woche Donnerstag, Thanksgiving, war Coach Konrad bei mir. Ja, Wir haben zusammen geguckt. da wolltest du mich aber nicht bei dir haben, weil ich mit Krankheit nämlich ausgefallen bin. Ja. Das will nämlich keiner. So, René, nächste Frage. 2 Schüssel Chicken Wings bei mir. Das klingt auch gut. Wir hatten Truthahn. Das klingt auch gut. Ich hatte Gelomenthol. Fast genauso gut. Bist du bei der Weihnachtsfeier? Natürlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann weiß man nämlich auch, falls ich verliere, Die Gewinnübergabe. wo wir die Gewinnübergabe machen können. Richtig. Yes, yes. Sehr gut. Dann, liebe Community, vielen, vielen Dank. Kommen wir zum Ende unserer Sendung. Genau. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube noch nicht. Announcement für nächste Woche kommt raus. Kommt raus. Haltet euch da auf dem Laufenden. Instagram und alle weiteren Galaxy-Kanäle werden euch ein kleines bisschen verraten, was wir nächste Woche in der Show vorhaben. Von daher folgt fleißig den Galaxy-Kanälen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr unsere Show bewertet. Auf Twitch, auf Spotify, auf YouTube. Und für dich, hast du noch irgendwie einen Wunschspieler oder einen Wunschgast hier für die Show? Können wir direkt mal mitnehmen. Browns wäre schon nice, wenn der mal da wäre. Dann werden wir, Wenn wir es ausrichten, wir spätestens werden es regeln irgendwie. kriegen wir. Ist Hanna nächste Woche wieder da? Bitte? Ist Hanna nächste Woche auch wieder da? Nächste Woche meinte Nächste sie. Woche hat sie sich, glaube ich, angekündigt. Ja. Ist im Moment sehr, sehr busy. Das ist, Aber ich hoffe, dieses neue Setup von heute gefällt euch. Mal ein bisschen anders. ja, ist doch okay. So ein bisschen Nachrichten-Flair. News Find's heute. ganz, Mit den 069 ganz News. lustig. Ja, irgendwie sowas kriegen wir hin. Das kriegen wir auch noch schön gestaltet. So, Super. ich danke dir. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke euch. Ich drücke tatsächlich auch dir die Daumen. Danke. Weil mir bringt es ja nichts. Es ist zwar schön, dass man dann meine Füße nicht sieht, aber das war's auch. Von daher, ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank an den Chat. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Vielen Dank an den Schäferraum. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich wünsche dir jetzt gute Heimfahrt. Danke. Wünsche ich dir auch. Euch zu Hause noch einen schönen Abend. Und ich würde sagen, bis nächsten Montag. Tschüss. Ciao.